protein in ruminant diets কিরকম protein থাকা উচিত, কোন টাইপের protein থাকা উচিত, protein fermentation and utilization, amino acids absorption, microbial protein synthesis, non-protein nitrogenous substances, its utilization, fat and feeding, milk, protein in milk, liver and feces, and then finally we'll summarize. Right? So just to recall from the previous course, you have to go through the definition of protein, amino acids, and function of protein. At the same time, you have to look at the fractions or types of amino acids like essential and non-essential amino acids. Then there is a new term, bypass protein, which is you have already familiar with it, bypass. RDP, which is rumen degradable protein, and UDP, undegradable rumen protein, right? And some of the major ingredients, protein rich ingredients or protein source ingredients. এই জিনিসগুলো আমাদের একটু প্রিভিয়াস যত কোর্স পড়ানো হয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে হবে। কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথা অনেকগুলো আছে, আমি জাস্ট পয়েন্ট আউট করে দিই। প্রোটিন provide amino acids needed for maintenance and vital function, reproduction, growth, and lactation in all kind of animals. Non-ruminant animals need to preformed amino acids in their diet. But ruminant can utilize many of other nitrogen source because their rare ability to synthesize amino acids and protein from non-protein nitrogenous substances. So this is the main differences from other animal to non-ruminant. Ruminant, because ruminant has very exceptional ability to not only synthesize amino acids but also synthesize protein in their system, which is not normally happening in monogastric animals. This ability is associated with the presence of microorganism in the rumen. So the rare ability we are talking about is like it's because of the presence of microbial ecology in the rumen. In addition, rumen possess a mechanism of spare nitrogen. That means when a diet low in nitrogen, large amount of urea, which is normally excreted. In normal case, urea is formed and excreted through the urine. This urea will return into the rumen where it can be used by the microbes as a source of nitrogen or ammonia, right? So আমরা যখন protein utilization করব তখন আমরা দেখব যে রুমেনে এন্টার করার পরেই no matter what type of protein, whatever amino acids it's containing, this will be converted to ammonia first, and this ammonia will be utilized by the rumen microbes for their propagation. So easy ammonia produce হয়, এই অ্যামোনিয়ার কিছু অংশ আসলে ইউরিয়া ফর্মেশনে ইউজ হয়ে যায়। অ্যামোনিয়া itself কিছুটা অ্যাবজর্ব হয়ে ইউরিয়া ফর্ম করে এবং লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ইউরিয়া অ্যাকচুয়ালি এক্সক্রিয়েট হয় থ্রু দ্য ইউরিন। Therefore আমরা যখন ব্যালেন্স এক্সপেরিমেন্ট করি লাইক মেটাবলিজম এক্সপেরিমেন্ট, তখন বোথ ফিজিস এন্ড ইউরিন আমাদের কালেক্ট করতে হয় বিকজ considerable amount of nutrient also lost through the urine because of this system. So যখন ডায়েটে নাইট্রোজেন শর্ট থাকে, প্রোটিন শর্ট থাকে, তখন এই যে ইউরিয়া ফর্মেশনের যে টেন্ডেন্সি, ব্লাডে তোমার অ্যামিনো অ্যাসিড লেভেল কমে গেলে এই নাইট্রোজেনটা ইউরিয়া ফর্মেশনে না গিয়ে আবার রুমেনে চলে আসে। এটা একটা রিসাইক্লিং প্রসেস already adopted in ruminant. So রুমেনে ইউরিয়া থেকে অ্যামোনিয়া চলে আসে, সেটা নাইট্রোজেন সোর্স অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোবসের জন্য তোমার মাইক্রোবস ইউজ করতে পারে সেই অ্যামোনিয়া অথবা নাইট্রোজেন। ইন non-ruminant, urea is always entirely lost in the urine. যে সিস্টেমটা
non-ruminated নাই, even especially in case of poultry সেখানে urea cycle develop না, therefore uric acid হিসেবে এটা lost হয়ে যায়, so there is no recycling system which has in the ruminant, and that's why ruminant is sort of very much adapted with the low protein diet because they have exceptional ability inside. So cow fed a diet containing NPS as the only nitrogen source and still obtain sufficient production of high quality milk protein daily. সেখানে বলা আছে যে কোনো কাউকে যদি তুমি কোনো রকম ক্রুড প্রোটিন সাপ্লাই না করো, অনলি এনপিএস সোর্স দাও লাইক ইউরিয়া, নর্মালি করা হয় অনেক সময়, বিশেষ করে ফ্যাট নিয়ে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক কম, কনসেন্ট্রেটের পরিমাণ কম, বাট আমরা ইউরিয়া ট্রিটেড স্ট্র খাওয়াচ্ছি। এই কেসে আমার crude protein supply through the diet is very minimum, but their significant source of urea, which is source of NPN. এই conditionেও ruminant can actually provide higher amount of quality production because they have the inner ability, they have the system. By utilizing NPN, they can synthesize protein of high quality, right? So cow can maintain unimpaired milk production on diet lacking protein and with cellulose as the principal carbon source and urea as the main nitrogenous nutrient. So যেটা আগেই বললাম যে আমাদের দেশি কন্ডিশনে আমরা শুধু ইউরিয়া ট্রিটেড স্ট্র যদি খাওয়াই, সো এই অবস্থায়ও কাউয়ের যেরকম এবিলিটি টু মিল্ক প্রোডাকশন, সেই মিল্ক প্রোডাকশন লেভেল সে ধরে রাখতে পারবে ডিসপাইট we are providing diet lacking protein. শুধুমাত্র cellulose as a principal carbon source দিচ্ছি, which is straw, এবং ইউরিয়া দিচ্ছি as a nitrogen source. এই কন্ডিশনে একটা কাউ undisturbed, unimpaired প্রোডাকশন দিতে পারে, যে লেভেলে প্রোডাকশন আগে দিচ্ছিল ভালো ডায়েটে, সেই লেভেলে প্রোডাকশন দেওয়া সম্ভব। So feed protein degraded by microorganism in the rumen via amino acids into ammonia and the branch chain fatty acid. So যেটা বলছিলাম যে প্রোটিন প্রথমেই মাইক্রোবস দ্বারা অ্যাটাকড হয় in the rumen এবং তোমার প্রোটিন ভেঙে ammonia, amino acids, then ammonia. So this ammonia will be utilized actually by the microbes. So non-protein nitrogen from the feed and urea recycled into the rumen through saliva. তোমরা জানো সালাইভাতেও কিছু ইউরিয়া অথবা অ্যামোনিয়া এই ধরনের কোনো এলিমেন্ট থাকে, সালাইভা কম্পোজিশন যদি মনে থাকে, সেগুলো সবগুলোই রিসাইকেল হওয়া সম্ভব হতে পারে। ইভেন rumen wall itself, লাইক যখন অ্যামোনিয়া অ্যাবজর্ব হয়, সেই অ্যামোনিয়াটা আবার তোমার রিসাইকেল হওয়ার জন্য কাম ব্যাক করতে পারে, বিকজ ওই যে মানে রিসাইক্লিং যে সিস্টেম আছে এটার কারণে সে কাম ব্যাক করতে পারে ইফ নিডেড, and contribute to the ammonia pool in the rumen, which is the sole nitrogenous source for the rumen microbes. Too much ammonia, আমরা হয়তো এখন বুঝতেছি যে অ্যামোনিয়া may be desirable product in the rumen after protein fermentation, but too much ammonia in the rumen leads to wastage. That means excess amount of urea will be lost through the urine, which is nitrogen loss. Ammonia toxicity হতে পারে, and in extreme case death of the animal can occur. So it has to be within the level, এবং এটা নর্মালি আমরা যদি ডায়েটারি রেজিম ফলো করি, যেরকম রিকমেন্ডেশন এনপিএন সোর্স সাপ্লাই অথবা ফিডিং এর জন্য, সেই রিকমেন্ডেশন ফলো করলে অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। বাট হুট করে যদি ইউরিয়া খাওয়ানো হয় এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে, রাইট, তখন অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি হতে পারে উইদিন শর্ট টাইম। সো এনপিএন সোর্স রিকমেন্ড করা হয় যেহেতু ভেরি readily source of ammonia, so এটা gradually slowly খাওয়াতে হয় animals কে, so that a huge amount of ammonia
cannot be accumulated in the rumen and cause ammonia toxicity. Right? Use of ammonia to resynthesize microbial protein is dependent upon the availability of energy generated by the fermentation of carbohydrate. So not only NPN, তুমি শুধু ইউরিয়া সাপ্লাই করলেই হবে না, sufficient amount of carbon source থাকতে হবে, which will come from the carbohydrate fermentation. On an average, 20 gram bacterial protein synthesis per 100 gram of organic matter fermented in the rumen. So think about the percentage, right? About 20% microbial protein we can synthesize inside the rumen by fermenting only 100 gram of organic matter, right? So bacterial protein synthesis may range from less than 400 gram per day to about 1500 gram per day, depending on the primarily on the digestibility of diet. So think about 1500 gram প্রায় 1 কেজির উপরে, তাই না? 1.5 কেজি, এটাই তো। So এই পরিমাণ প্রোটিন সিনথেসিস করা সম্ভব রুমেন মাইক্রোবসের মাধ্যমে। তার মানে তোমাদের বুঝতে হবে যে এই পরিমাণ প্রোটিন যদি আমরা সিনথেসিস করতে পারি, we do not have to supply protein to the ruminant, right? But still আমরা এটাকে ইনডিউস করার জন্য কিছু পরিমাণ প্রোটিন সাপ্লাই করে থাকি, যাতে করে শর্টেজ না হয়, ডিফিসিয়েন্সিতে না যায়, right? The percentage of protein in bacteria varies from 38 to 55%. A portion of the dietary protein resists ruminal degradation and passes undegraded into the small intestine. আমরা জানি এটা। সো আমরা এতক্ষণ যে বললাম যে লো কোয়ালিটি প্রোটিন দিলেও আমাদের অ্যানিমাল সার্ভাইভ করতে পারবে, প্রোডাকশন দিতে পারবে অপটিমাম। দিস ইজ বিকজ অফ দ্য মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন, দ্য microbes itself propagating inside the rumen. After a certain time, the dead cell of these microbes, the microbes will die and it will reach into the small intestine, right? So this single cell bacteria, protozoa, whatever microbes we are talking about in the rumen, that will enter into the small intestine after some time as a dead cell, microbial cell, that actually act as the very high quality protein, microbial protein we call, right? এবং protein percentage ranges from 38 to 55%. Naturally তোমরা চিন্তা করো, যত ধরনের মাস্টার্ড অয়েল কেক বলো, তিল অয়েল কেক বলো, এত হাই কোয়ালিটি প্রোটিন ওখানে নাই, এত পার্সেন্টেজে নাই, right? So forest protein degraded about 60 to 80%, concentrate or industrial byproduct degraded 20 to 60%. So this portion we are talking about degraded, this is happening in the rumen, right? So major part of the bacterial protein flow to the abomasum attached to the feed particle. The strong acid secreted by the abomasum stop the microbial activity and the digestive enzymes start breaking down the protein into the amino acids. So যেটা বলা হচ্ছে যে ফরেস্ট প্রোটিনের মোটামুটি ভাবে up to 80% এবং কনসেন্ট্রেট প্রোটিনে up to 60% রুমেনে ডিগ্রেড হতে পারে, যেটা কন্ট্রিবিউট করে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস, মাইক্রোবিয়াল প্রোপাগেশনে, right? So after a certain time, these microbes will reach to the abomasum attached with the feed particle as live, right? জীবিত অবস্থায় ফিড পার্টিকুলের সাথে এটা abomasum রিচ করবে, যেখানে খুব অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট abomasum, just like the stomach we are having. So very acidic environment, pH is very low, not like rumen. Therefore এইখানে এই মাইক্রোবস গুলা এগুলা they died actually, right? এবং at the same time the abomasum as a true stomach, it secretes some of the enzymes. They actually start breaking down this microbial cell, source of high quality protein. So ammonia produced about 60% from the bacterial protein and 40% from the
amino acids actually produced. So যেটা হয় কাউয়ের স্মল ইন্টেস্টাইনে যদি আমরা রেজিস্টার নিয়ে অ্যানালাইসিস করি তাহলে এখানে দেখব যে অ্যাবাউট যে পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিডস পাবো তার 60% আসবে হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন থেকে, যেটা আমরা সাপ্লাই করিনি, যেটা প্রডিউসড হয়েছে ইন্টারনাল সিস্টেম, রাইট। এবং 40% আসতে পারে আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন থেকে। আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন যেটা হচ্ছে রুমেনকে স্কেপ করে সরাসরি স্মল ইন্টেস্টাইনে আসে এবং সেখানে এনজাইমেটিক ডাইজেশন হয়, রাইট। আর ডিগ্রেডেড প্রোটিনের কথা যদি বলো, ডিগ্রেডেড প্রোটিন কোনো as it is কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড সাপ্লাই করে না, বিকজ they are used as feeding for the microbes in order to synthesis microbial protein, right? So only microbial protein and undigradable protein results or supply amino acids to the ruminant. Okay, so the amino acids composition of bacterial protein is relatively constant regardless of the composition of diet. So আমরা যেটা বলতেছি যে আমরা কত পার্সেন্টে কোন ধরনের প্রোটিন ইয়েতে ডায়েটে সাপ্লাই করলাম, it doesn't matter. The composition of the microbial protein is relatively constant. All amino acids include the essential amino acids are present in the bacterial protein in the proportion that is fairly close to the proportion of amino acids required by the mammary gland for milk synthesis. So it is very surprising. The amino acids balance by digesting microbial protein, it is very close to the balance that is needed for milk synthesis, right? So we are focusing on dairy animals, therefore it is very conducive for us to provide a nominal diet having fair amount of protein or very low amount of protein, but still we are getting and amino acids composition, the required amount of protein needed by the animals as it is, only because ruminant is having a system like rumen having or possessing wide variety of microbes that is actually providing the higher amount of high quality protein and fulfilling the requirement for production. The conversion of dietary protein to the bacterial protein is usually a beneficial process. আমরা যেটা টার্গেট করি যে যেহেতু microbial protein is considered to be very high quality, like biological values more than 80%, therefore ruminant nutritionists যারা তাদের টার্গেটই থাকে যে we want to harvest quite a lot of significant amount of microbial protein. আমরা সরাসরি প্রোটিন ওইভাবে সাপ্লাই না করে যদি মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন পেতে পারি তাহলে it will be much more beneficial than providing the dietary protein source. একদিকে dietary protein source এর ভালো কোয়ালিটি প্রোটিন সাপ্লাই করতে গেলে তোমার যেমন কস্ট ইনভলভ হবে, রাইট। অন্যদিকে তোমার রুমেনের যে মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি সেটাও কিছুটা হ্যাম্পার হবে, রাইট। Therefore it is always kind of obvious for the ruminant nutritionist to target conversion of dietary protein of low quality to bacterial protein. Dietary protein ke bacterial protein supply korba tahle benefit aro strong hoy othoba better hoy. The exception occur when high quality protein is fed and the ammonia produced in the rumen cannot be utilized due to the lack of fermentable energy. So high quality protein dila but that is lack of fermentable energy, তখনও এই অ্যামোনিয়া যেটা প্রডিউস হয় প্রোটিন ব্রেকডাউনের মাধ্যমে আরডিপি থেকে সেটা ইউটিলাইজ হতে পারবে না। সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। So protein in ruminant diet, dietary protein source of course contain amino acids. দুই ধরনের প্রোটিন আমরা সাপ্লাই করতে পারি। রুমেন degradable protein UDP available for use by the rumen microbes, and rumen undegradable protein which escape
এটাই কিন্তু ইউডিপি আমরা বলেছি আগে। এটা দুই নামেই আসে, রুমেন আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন আর ইউপি অথবা ইউডিপি, আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন অথবা আনডিগ্রেডেবল রুমেন প্রোটিন। ডোন্ট কনফিউজ। So UDP or RUP, it's escape actually rumen fermentation enter into the small intestine unaltered as it is. We fed to through the diet. এইভাবেই প্যাকড অবস্থায় সে স্মল ইন্টেস্টাইনে রিস্ক করতে পারে এবং সেখানে অ্যাকচুয়ালি এনজাইমেটিক ডাইজেশন হয়। এনজাইমেটিক ডাইজেশন হলে তোমরা জানো নন-ডমিনেন্টে যেরকম polypeptide, peptide, and then amino acids. এইভাবে breakdown হয়, amino acids available হয় এবং এটা absorb হয়। So varies with the diet and feeding process, of course. এই রুমেন আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন যেটা, এটা আমরা জানি এগুলো কোনগুলো আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন এবং এটা ভেরি করে কোন টাইপের ডায়েট দিচ্ছি, কত রিচ ডায়েট দিচ্ছি এবং প্রোডাক্টিভিটি কত, এটার উপর ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি। তবে আমরা খুব মানে অল্প পার্সেন্টেজে এটা অ্যাড করি, especially for the high yielding animals, because of having protein balance positive always and maintaining the production. Therefore normally অন্যান্য যে animals আছে low yielding animals অথবা dry animals, growing animals, এগুলোতে আমরা UDP rumen undegradable protein যেটা সেটা সাপ্লাই করি না নরমালি। এটা কস্ট বাড়ায় দেয় এবং এটা দরকার নাই অ্যাকচুয়ালি। যদি সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টে আমরা মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন হারভেস্ট করতে পারি, করেই না। আরেকটা প্রোটিন আছে ডায়েটারি নন প্রোটিন নাইট্রোজেন, which is NPN, not a true source তোমরা জানো, but provide a source of nitrogen for the microbial protein synthesis. NPN টা খুবই important for the ruminant especially because it has a significant role in the synthesis of rumen microbes, propagation of rumen microbes. যত বেশি microbial cell প্রডিউস হবে তত বেশি microbial protein পাবো আমরা for that cost. And this NPN is relatively cheaper, decrease cost of protein supplement, of course. So protein feeding strategy তাহলে কি হবে, যেহেতু একটা রেয়ার অ্যাবিলিটি আছে এবং আমরা বলতেছি যে যদি প্রোটিন সাপ্লাই না করি তারপরও রুমিনেন্ট করতে পারবে, প্রোডাকশন মেইনটেইন করতে পারবে, তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি কি হওয়া উচিত so that we can actually maintain the optimum production from the animal, at the same time we can lower the feed cost, especially for the protein. So the strategy was to feed the rumen microbes first. The protein content in the diet, in rumen diet, should be fixed in a way so you are not targeting at the first time for the diet for the host, you are targeting for the microbes. So that's why we are saying feed the rumen microbes first. তুমি rumen microbes কে আগে টার্গেট করো, এমন প্রোটিন সাপ্লাই করো so that rumen microbes can be synthesis quite a lot, right? So low quality food protein, so high quality microbial protein for the animals. It doesn't matter how low the protein quality you are offering, so it will be converted to high quality microbial protein, right? And high quality feed protein, so high quality microbial protein. So দুই জায়গা থেকেই যদি আমরা হাই পাই, high quality microbial protein, which will ultimately be supplied as a sole protein source for the ruminant, তাহলে আমাদের হাই কোয়ালিটি প্রোটিন ইউজ করে আমাদের ফিড কস্ট বাড়ানোর দরকার আছে, কি বলো তোমরা? No, sir. Good. So low quality protein we can easily utilize without harming, without hampering our production and health of the ruminant, because it doesn't matter the quality of protein. Whatever protein you are feeding, it will be converted to ammonia in the rumen that is going to be utilized by the microbes for their survival, for their propagation, and this microbial protein will act as high quality protein for the host, for the ruminant, right? So আমাদের ফিডিং স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত রিলেটিভলি চিপ কোয়ালিটি এবং ফার্স্ট টার্গেট হওয়া উচিত যে আমাদের মাইক্রোবস বেশি পেতে হবে, মাইক্রোবিয়াল প্রপাগেশন বেশি হতে হবে, রাইট?
সো এই প্রোপাগেশন বেশি হওয়ার জন্য খুব হাই কোয়ালিটি এক্সপেন্সিভ প্রোটিনের দরকার নেই, রাইট? দেয়ারফর আমরা এখানে ইন্ডিকেট করেছি যে চিপেস্ট আরডিপি, মানে রুমেনে ভাঙবে, রুমেনে ডিগ্রেডেড হবে এরকম ভেরি চিপ প্রোটিন ইজ ডিজায়ারেবল, কারণ এটাই অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনকে বেশি সিনথেসিস করতে পারবে, বেশি মাইক্রোবসের প্রোপাগেশন এনশিওর করতে পারবে, রাইট? And number 2 strategy is the feed bypass protein to fulfill animals requirement. This is not modified in rumen, therefore it should be high quality. যখনই আমরা একটা animal suppose 20 লিটার 25 লিটার মিল্ক প্রডিউস করতেছে, it actually required quite a lot of protein, and that is not going to be fulfilled by the microbial protein only. At this time point, in this case তোমার বাইপাস প্রোটিন অবশ্যই সাপ্লাই করতে হবে, এবং এটা যেহেতু রুমেনে ভাঙে না, আনঅল্টার্ড হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনে রিচ করে, therefore এই আনডিগ্রেডেবল রুমেন প্রোটিন যেটা আছে আর ইউপি অথবা ইউডিপি তোমরা যেটাই বলো, সো ইট হ্যাজ টু বি হায়ার কোয়ালিটি লাইক দ্য নন রুমিনেন্ট। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তোমরা? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। প্লিজ কোয়েশ্চেন। স্যার ওই যে অ্যানিমাল তো স্যার সবসময় যে প্রোটিন গুলো স্যার উৎপন্ন করে স্যার, এটা তো মাইক্রোবিয়াল স্যার অ্যাকশনের মাধ্যমে স্যার, তো কোন খাবারগুলো থেকে স্যার সব থেকে বেশি পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায় স্যার? আমি তোমার কথা বুঝি নাই। স্যার অ্যানিমেলকে তো স্যার মানে ও তো প্রোটিন স্যার মাইক্রোবিয়াল অ্যাকশনের মাধ্যমে তৈরি করে স্যার, মানে যে ফিড গুলো আমরা দিই সেখান থেকে। তারপর কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কোন ফিড গুলো থেকে স্যার সব থেকে বেশি পরিমাণ প্রোটিন উৎপন্ন করে স্যার অ্যানিমেল স্যার? মানে প্রোটিন বলতে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন, জি স্যার। সো there is no specification, কোনো এরকম কোনো সার্টেন ফিড আইডেন্টিফাই করা হয় নাই যে এই ফিডটা XYZ এইটা খুব বেশি উৎপাদন করে আর PQX এই ফিড কম উৎপাদন করে, এই ধরনের কোনো ইয়ে হয়নি, আইডেন্টিফিকেশন এখনো হয়নি। বাট যেটা এনশিওর করা হয় যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টে যদি অ্যামোনিয়া উৎপাদন হয় রুমেনে, তাহলে তোমার মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সিগনিফিকেন্টলি হারভেস্ট করা সম্ভব, প্রোডাকশন সম্ভব, রাইট? সো এর জন্য আসলে স্পেসিফিক কোনো ফিড ওইভাবে আইডেন্টিফাইড হয়নি, ইনফ্যাক্ট দরকারও নাই, কারণ তোমার ভেরি লো কোয়ালিটি প্রোটিন যদি দাও ফ্রম এনি সোর্স, রাইট, it can actually propagate and harvest high quality microbial protein. এবং microbes, not only bacteria, not only 1 or 2 or 5 types of bacteria, it's combination of the microbial consortia, right? Microbial ecology অনেক সময় তো দেখা যায় স্যার যে একটা জঙ্গলে এরকম হতে পারে স্যার, একই রকম প্রাণী একটা জঙ্গলে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম ভাবে সেটার ফিজিক্যাল যে মানে কি বলবো ফিজিক্যাল যে গেইনটা করে, এটা কোনোটা স্ট্রং হয় কোনোটা স্যার লেস প্রমিনেন্ট হয় স্যার। এক্ষেত্রে কি স্যার এখানে কোনোভাবে ফিটটা স্যার ভূমিকা পালন করে নাকি? সেই জঙ্গলে যে খাবারটা খাচ্ছে অবশ্যই ফিডের একটা ভূমিকা আছে, and at the same time তার ইনার ক্যাপাসিটি লাইক রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটি, এরপরে ইন্ডিভিজুয়াল কিছু ভেরিয়েশন, তার জেনেটিক্স, সবকিছুর কম্বিনেশন। ফিড ইজ দ্য নট অনলি ফ্যাক্টর, ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর we know all, but feed is the not only factor that in controlling everything, controlling growth. Obviously CTP role play করে, one of the most important factor, but this is not the only factor. So crude protein আমরা এটা অবশ্যই বলবো না, খুব কথা সময় নেব না। crude protein আমাদের true protein, নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স এন্ড লিগনিফাইড প্রোটিন, এই তিনটা ফ্র্যাকশন। আগে দুইটা পড়ছো তোমরা, এখন একটু বড় হয়ে গেছে যে আর একটু বেশি দিয়েছি, রাইট? সো ট্রু প্রোটিনের মধ্যে অনেক এসেনশিয়ালস এন্ড নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস আছে। এনপিএন এর মধ্যে দেখো অনেক কিছু আছে, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড, পেপটাইড, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যামাইন, এনএমআই, রাইট? তোমাদের পরীক্ষা হয়েছে, তাই না? ল্যাব পরীক্ষা হয়ে গেছে, এই সাবজেক্টের ল্যাব পরীক্ষা হয়েছে স্যার বাকি আছে। অ্যানিমাল নিউট্রিশন ফিডিং এর ল্যাব পরীক্ষা হয় নাই? এটা হয়েছে স্যার। তো তোমরা বেঁচে গেছো, দেখছো কত সুন্দর সুন্দর এমসিকিউ আসার মতো স্লাইড, এখানে সহজে বেঁচে গেছো।
আমি সরি কোথায় গেলাম সো সোর্স অফ প্রোটিন তোমরা জানো ফিড থেকে প্রোটিন নাইট্রোজেন প্রোটিন সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে আসে এবং সেটা different types of oil seed cake forage and silage থেকে আসতে পারে NPN source হতে পারে urea is the most common very rarely biuret 40 liter and ammonia hydroxide তো এন্ডোজেনাস হবে এখানটা এই জায়গাটা একটু ভুল আছে এন্ডোজেনাস হবে যে রিসাইকেল হয় ভিতর থেকে হ্যাঁ যেমন সালাইভা থেকে অ্যামোনিয়া রিসাইকেল হতে পারে যখন দরকার পড়বে এটা জানি না কি হচ্ছে এটা আমি ঠিক করে দেব সো প্রোটিন ইউটিলাইজেশন আমরা এখন ইন করছি সো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো আমরা যেহেতু অলরেডি নন রুমিনেন্ট নিউট্রিশন পড়েছি সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স সো রুমিনেন্ট ভার্সাস নন রুমিনেন্ট প্রোটিন ইউটিলাইজেশনে কি কি সিমিলারিটিস আছে সেটা একটু দেখা উচিত so at the tissue level metabolic pathway are similar during the metabolism right ruminant tissue can synthesize dispensable amino acids dispensable key dispensable key পরে পয়েন্টে আসো cannot synthesize indispensable amino acids দুইটার পার্থক্য কি Sir, essential and non-essential, sir. essential and non-essential yes so indispensable অত্যাবশ্যকীয় তাই না যেটা না হলে চলবেই না so এটা is essential এবং এটা synthesis করতে পারে না therefore essential amino acids must be provided from the digestive tract right so fortunately microbial protein থেকে actually কিছু essential amino acids চলে আসবে বাট যদি প্রোডাকশন লেভেল অনেক হাই হয় তখন আমরা যে ইউডিপি অথবা বাইপাস প্রোটিন সাপ্লাই করবো সেটার মাধ্যমে essential amino acids এর requirement fulfill হবে যেটা নন এসেনশিয়াল সেটা they can synthesize actually by the microbial tissues the tissue protein constantly undergo turnover amino acid is not stored and constant supply of amino acids is required so all other nutrient যেখানে দেখবা so amino acids as it is in its form is not stored actually right এটা হয়তো তোমার cell repair new cell generation কাজে লাগে but it never stored in the form of amino acids as it is therefore constant supply of protein is needed in all animals all living beings so কথা হলো similarities নিয়ে প্রোটিন ইউটিলাইজেশন যেটা আমরা বলেছিলাম যে টিস্যু লেভেলে বোথ রুমিনেন্ট এন্ড নন রুমিনেন্টে মেটাবলিক পাথওয়ে ফর প্রোটিন মেটাবলিজম ইজ সিমিলার রুমিনেন্ট ক্যান সিনথেসিস নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস যেটা পোল্ট্রির ক্ষেত্রে হয় বাট ক্যানট সিনথেসিস ইন্ডিসপেন্সেবল অ্যামিনো অ্যাসিডস হুইচ ইজ এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস দ্যাটস ওয়াই essential amino acids should be supplied through the diet so tissue turnover tissue protein constantly undergoing turnover amino acids are not stored and constant supply of amino acids are required so this is going to happen in both ruminant and non-ruminant this is the similarities when we are considering protein utilization so dissimilarities ki onek ruminant versus non-ruminant যেমন microbial protein একটা আছে has profound effect on amino acids reaching to the small intestine আমি অনেক শর্ট লিখেছি অনেক জায়গায় so microbial protein population has profound effect on amino acids reaching to the small intestine right যেটা পোলট্রিতে খুবই কম এটা নরমালি রুমিনেন্টে হয় right so amino acids profile
at the small intestine is different from the diet. আমরা ডায়েটে যে লো কোয়ালিটি প্রোটিন হাই কোয়ালিটি প্রোটিন যেটাই সাপ্লাই করি, ডায়েটে যে অ্যামিনো অ্যাসিডস প্রোফাইল আছে সেইটা very different than what is reaching to the small intestine of a ruminant because of having the microbial protein of high quality we consider. So এখানে বলা হচ্ছে যে upgrade low quality dietary protein and downgrade high quality dietary protein. So not so এখান থেকে কি বুঝো যে যত লো কোয়ালিটি প্রোটিনই দাও এটাকে হাই কোয়ালিটি প্রোটিনে কনভার্ট করবে কিভাবে? বাই সিনথেসিস of microbes, and that microbes are acting as the protein supply for the ruminant. So low quality protein converting to high quality protein. এবং যত হাই কোয়ালিটি প্রোটিনই দাও যদি এটা রুমিনেন্ট ডিগ্রেড হয় তাহলে মানে we don't care এরকম একটা ভাব যে হাই কোয়ালিটি প্রোটিন ফাইন, it is also converting to the ammonia in the rumen and utilized by the rumen microbes, microbial protein synthesis, and this protein microbial protein will act as the sole protein supply for the host, for the ruminant. Therefore in one sense যদি তোমার microbial প্রোটিনের যে কম্পোজিশন তার থেকে অনেক হাই কম্পোজিশনের কোনো ডায়েট প্রোটিন দাও তাহলে তোমার খুব বেশি লাভ হবে না, বিকজ ইট উইল বি ডাউনগ্রেডেড। কারণ এটা যদি রুমিনে তোমার ব্রেকডাউন হতে পারে তাহলে লো কোয়ালিটি প্রোটিনও যা করে হাই কোয়ালিটি প্রোটিনও তাই করবে, রাইট? কিন্তু এটা যখনই হচ্ছে তোমার বাইপাস প্রোটিন দেবে তখন হাই কোয়ালিটি প্রোটিন দিয়ে যাবে, কারণ ওখানে কোনো ব্রেকডাউন হয় না, কোথাও কোনো অল্টারেশন হয় না, এটা সরাসরি যে ফর্মে দিয়েছো ফিডে সেই ফর্মে অ্যাভেলেবেল হবে অ্যামিনো অ্যাসিডস গুলো স্মল ইন্টেস্টাইনে। সো ওই সময়টায় বাইপাস লাগবে, বাইপাস প্রোটিন লাগবে হাই কোয়ালিটি, রাইট? সো এখান থেকে আরেকটা সেন্স পেলা যে মানে শুধু কম প্রোটিন সাপ্লাই করলেই মানে এনাফ না, আমরা যদি লো কোয়ালিটি প্রোটিন দিই সেটাও মানে good enough because it will be converted to high quality. So enables ruminant to use the NPN efficiently, যেটা ruminant একটা স্পেশাল ক্যাপাসিটি NPN ইউটিলাইজ করতে পারে। NPN এরও ফেট একই, আমরা পরেই দেখবো। যে অ্যামোনিয়া কুইকলি কনভার্ট করে রুমেনে এবং সেই অ্যামোনিয়া readily utilized by the microbes, যেটা আমাদের টার্গেট in terms of protein harvesting in ruminants. So animal can survive on low amount of dietary protein by recycling nitrogen. So এখানে যেটা বলা হচ্ছে focusing on ruminant, but এই ক্যাপাসিটি গুলো নন রুমিনেন্ট অথবা পোলট্রিতে নাই, যেমন মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন নাই, রাইট? অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোফাইল যেটা স্মল ইন্টেস্টাইনে রিচ করতেছে আমরা বলতেছি ভেরি ডিফারেন্ট টু দ্যাট অফ দ্য ডায়েটারি প্রোটিন উই হ্যাভ সাপ্লাইড, সেটাও কিন্তু মানে this is not the case for non-ruminant, because non-ruminant আমরা প্রোটিন সাপ্লাই করি হাই কোয়ালিটি, যেরকম অ্যামিনো অ্যাসিড কম্পোজিশনের প্রোটিন সাপ্লাই করি সেটাই অ্যাভেলেবেল হবে, which is different in case of ruminant. এবং enable ruminant to use NPN substances, যেটা ruminant urea utilize করতে পারে, NPN significant amount utilize করতে পারে because of having compound stomach, having rumen microbes, but non-ruminant সেটা পারে না. So this is also a dissimilarities. Animal can survive on, that means ruminant can survive on low amount of dietary protein by recycling nitrogen, যেটা শুধুমাত্র ruminant পারে but non-ruminant পারে না, because it has a recycling system. If your diet is really lack of protein, it can recycle and trap the nitrogen required by the rumen microbes, right? Why we say nitrogen metabolism, not saying protein metabolism? This is because, especially in the ruminant, this is because of the microbial intervention in the rumen and ammonia formation. Okay, that's why no matter what type of protein at what grade we are supplying, we are not talking about protein metabolism. It is very relevant to say the nitrogen metabolism, because protein is converted to ammonia, a sole source of nitrogen for the rumen microbes, right? এবং এই প্রসেসে আমরা বেশি বেনিফিটেড হই, therefore it is relevant, it is worthwhile to talk about
express this term as nitrogen metabolism. So কিছু disadvantage আছে, more protein can be destroyed in the rumen then it is synthesized. যদি high quality protein দাও actually তখন এরকম হয় যে more protein can be destroyed. Therefore protein supply যখন বিশেষ করে rumen degradable protein supply করব তখন আমাদের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো থিঙ্কিং করার দরকারই নেই। অ্যাডভান্টেজ আরেকটা আছে যেটা আছে can have more protein leaving rumen than is in the diet. So এখানে আছে যে এখান থেকে বোঝা যায় হাই কোয়ালিটি প্রোটিন আমাদের আননেসেসারি, আমাদের দরকারই নেই বিকজ ইট উইল বি ডাউনগ্রেডেড, রাইট? এবং একটা রিস্ক থাকে যে এটা ডিস্ট্রয়েড হবে, ওয়েস্টেজ হবে বিকজ এভরিথিং মে নট বি কি বলে ইউটিলাইজড বাই দ্য rumen microbes at that time point, right? Therefore এখানে নেট লস হবে তুমি যদি হাই কোয়ালিটি বেশি হাই কোয়ালিটি প্রোটিন দাও। আর on the other hand we can have more protein leaving rumen, that means more microbes leaving rumen to the small intestine. এটা যদি এনশিওর করতে পারি তাহলে আছে আমরা নেট গেইন করব প্রোটিনের, যেটা করা যেতে পারে লো কোয়ালিটি প্রোটিন সাপ্লাই করে। ডিসিমিলারিটিজ আরো কিছু আছে, এটা এক নম্বর পয়েন্টে দিলাম প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডস এর কনটেক্সটে। আরেকটা আছে 2 নম্বর আছে ইন রুমিনেন্ট নিউট্রিশন জেনারেলি নট কনসার্নড উইথ দ্য অ্যামিনো অ্যাসিডস কম্পোজিশন অফ ডায়েটারি প্রোটিন, যেটা আমরা পোলট্রিতে আমরা দেখেছিলাম যে লাইসিন, মিথিওনিন, কিছু কিছু এসিটাইল অ্যামিনো অ্যাসিডস, কিছু কিছু লিমিটিং ক্রিটিক্যাল অ্যামিনো অ্যাসিডস, এগুলো আমরা সিনথেটিক সোর্স থেকে আমরা সাপ্লাই করেছিলাম যখন রেশন ফাউন্ডেশন করেছি, তোমাদের যদি মনে থাকে, রাইট? কিন্তু ruminant is very different and we do not need to care about the amino acids composition, and this is because আমরা জানি যে এখানে একটা ইনহেরেন্ট একটা ক্যাপাসিটি আছে রুমিনেন্টের, মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সাপ্লাই হবে এবং মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন থেকে যেরকম এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস সাপ্লাই হবে এটা অ্যাকচুয়ালি ভেরি ক্লোজ টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য অ্যানিমালস, যেটা আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে মিল্ক সিনথেসিসের জন্য অলমোস্ট সেম কম্পোজিশনের অ্যামিনো অ্যাসিডস রেডি থাকে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন থেকে যেটা আসে। সো এটা ডিফারেন্ট, in this case ruminant is different from non-ruminant. So type of feed does not affect amino acids composition of microbial protein, যেটা অনেকবার বলেছি। যে টাইপের প্রোটিন দাও যদি মাইক্রোবিয়াল মাইক্রোবস এর প্রপাগেশন এনশিওর করতে পারো তাহলে প্রোটিন টাইপের উপর মাইক্রোবসের কি বলি গ্রোথ এবং তার কম্পোজিশন ভেরি করে না। 76 composition of the rumen microbes, microbial protein were reaching to the duodenum, strikingly similar when measured in the lab around the world. So, and about us is a world বিভিন্ন জায়গায় small intestine duodenum থেকে sample collection করে amino acids profiling করা হয়েছিল, so এটা almost similar, especially from the microbial source. Biological value of the microbial protein is more than or equivalent to 80%. So এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে একটা এক্সপেরিমেন্ট থেকে, অস্ট্রেলিয়ান এক্সপেরিমেন্ট থেকে, যে একটা দুই গ্রুপ অফ অ্যানিমালসকে, এক গ্রুপকে খাওয়ানো হয়েছে 20% সিপি, এক গ্রুপকে খাওয়ানো হয়েছে 8% সিপি, এবং দেখা হয়েছে যে নাইট্রোজেন ফেড পার গ্রাম 13 গ্রাম নাইট্রোজেন এবং 5 গ্রাম নাইট্রোজেন খেয়েছে, এবং অ্যামিনো অ্যাসিডস এন্টারিং ইনটু দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন। সো এখানে 20% প্রোটিন যখন দিয়েছি তখন 8.8 গ্রাম ছিল অ্যামিনো অ্যাসিডস অথবা নাইট্রোজেন, আর যেখানে 8% প্রোটিন ছিল সেখানে 8.1%। তাহলে যদি কম্পেয়ার করো 20% and 8%, তাহলে এই ভ্যালুটা অনেক হাই, যদিও এটা থেকে কম, বাট তুমি লুক এট ইউর সাপ্লাই, রাইট? সো সেই হিসেবে অনেক বেশি এটা, তাই না? সো নাইট্রোজেন এন্টারিং ইনটু দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন ভার্সেস ডায়েট, এখানে আছে নেট লস, এখানে নেট গেইন, কারণ 20% দিয়ে তুমি মাত্র 8.8 অথবা 9 গ্রাম পাচ্ছ, এখানে 8 গ্রাম সাপ্লাই করে 8 গ্রাম পাচ্ছ, তাই এখানে নেট গেইন অবশ্যই বলা যায় কিনা? জি স্যার।
So yes, an example it's always in case of rumen. So as a overview, আমরা protein fermentation দেখছি in rumen আমাদের তিন ধরনের প্রোটিন থাকে, যেটা একটু আগে বলেছি, ট্রু প্রোটিন, NPN and lignified protein. So forget about lignified protein, আমরা ট্রু প্রোটিন এবং NPN এটা যদি আমাদের ফিডে সাপ্লাই করি আমরা, রাইট, সো এটা চলে গিয়ে 40% of this protein, 40% can, it actually 80% হতে পারে, 20% এড়িয়ে যাবে। So let's say 20 to 40% protein that escape bacterial breakdown, মানে this portion is the bypass. So rumen কে bypass করে সে small intestine release করবে। So it depends on the quality you provided. It can be 20 to 40%, and the remaining like 60 to 80%, it will be degraded in the rumen. This one is the rumen. And degrade হলে কি হবে, এটা readily amino acid then ammonia তে convert হবে, right? এবং fermentable energy যদি sufficient থাকে তাহলে এগুলা microbes করবে, utilize করবে, right? করে এই যে microbial protein, এবং সেইটা ultimately small intestine যাবে, সেখানে digested হবে এবং amino acids গুলো absorb হবে, right? So তাহলে যে অ্যামোনিয়া পেলাম, এটা সোর্স কোনটা, একটা হচ্ছে ট্রু প্রোটিন, একটা নন প্রোটিন রিজেনারেটিভ সাবস্টেন্সেস, রাইট? আর আমরা যে রিসাইক্লিং সিস্টেমের কথা বলেছিলাম, স্যালাইভা ফর এক্সাম্পল অথবা ইউরিয়া, সেখান থেকে কিছু নাইট্রোজেন আসতে পারে, সেটা আবার এখানে চলে আসবে। সো এটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস সোর্স, এটা ডায়েটারি সোর্স, এটা এন্ডোজেনাস সোর্স, রাইট? এবং এই যে অ্যামোনিয়া প্রডিউস হলো, এগুলো সবগুলা ইয়েতে নাও হলে, মানে যদি ইউটিলাইজ না হয় বাই দ্য মাইক্রোবস, তাহলে কিছু অ্যামোনিয়া অ্যাবজর্ব হবে রুমেন ওয়ালে, এটা লিভারে যাবে, গিয়ে এখানে ইউরিয়া সাইকেলের মাধ্যমে স্যালাইভা প্রোডাকশনে কন্ট্রিবিউট করবে, রাইট? এবং যদি যতটুকু যায় স্যালাইভা প্রোডাকশনে ফাইন, আর বাকিটুকু আছে ইউরিনের মাধ্যমে এক্সক্রিয়েটেড হবে, ওকে? এন্ড সো এটা বলা হয়েছে ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন, নাথিং মোর। এখানে ডাইজেস্টেড হয় স্মল ইন্টেস্টাইনে, দেন ব্লাডে চলে যায়, এবং যেগুলো আনডাইজেস্টেড সেগুলা ফিজিসের মাধ্যমে চলে আসে। সো এই যে ফ্লো ডায়াগ্রাম, এখানে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল। Protein utilization. Remember the point, like dietary source, where it is going, right? In which way, what is happening here, and how it's reaching to the small intestine. Nothing more. So protein in diet, তোমাদের সাড়ে 9টা ক্লাস, তাই না? আমরা 10 মিনিট কন্টিনিউ করি, কারণ আমার এখানে প্রায় 51টা স্লাইড, মাত্র 20টায় আসছি, 15টায়। So protein digestion in ruminant, তোমরা দেখো যে similar type of digestion but only aided by the microbes. So আমরা আগে পড়েছিলাম যেমন non-ruminant protein, oligopeptide, dipeptide, amino acids and ammonia. So this is different. This is not happening in non-ruminant up to here. So whatever amino acids we are getting in non-ruminant, it will be absorbed. But in rumen, after amino acids, it is converting to ammonia, which will be utilized by the rumen microbes. In every step, there will be some of the microbes, involved in different steps. Absorption, post-ruminal digestion and absorption closely resemble to the process of monogastric animal. However, amino acid profile entering into the small intestine different from the dietary profile, যেটা আমরা আগে বলেছি। So microbial protein কিভাবে সিনথেসিস হচ্ছে আমরা একটু আগেই দেখিয়েছিলাম, অনেকটা সিমিলার। এখানে তোমরা দেখো যে end product of proteolysis, যেটা আমরা দেখালাম, are the source of nitrogen for the synthesis of microbial protein. Maximization of microbial protein synthesis require a continuous supply of fermentable carbohydrate, ammonia, peptide, amino acids, and other nutrients. A shortage of any of these can limit the synthesis. So, এখানে দুইটা ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের সোর্স আমরা অ্যাভেলেবল করতে হবে আমাদেরকে মাইক্রোবসের জন্য, এবং ফার্মেন্টেবল কার্বোহাইড্রেটের প্রেজেন্স থাকতে হবে, রাইট?
সো যে কোনো একটা শর্ট হলে এই প্রসেসটা হ্যাম্পার হবে, সেটা বলা হয়েছে উপরের লেখনীতে। এবং এখানে যে ফ্লো ডায়াগ্রাম দেওয়া হয়েছে এখানে দেখো। সো উই নিড অ্যামোনিয়া microbial protein synthesis জন্য, no matter what type of protein you feed, no matter which way it's degrading. So protein থেকে polypeptide, dipeptide, amino acids, then ammonia, right? And NPN থেকে সরাসরি ammonia. So এখান এটা দেখো এই প্রসেসটা একটু স্লো, কারণ অ্যামোনিয়া হয়, অ্যামিনো অ্যাসিডস হয়, তারপরে অ্যামোনিয়া হয়। আর যদি এনপিএন দিই, মানে ইউরিয়া দিই, তাহলে এটা ভেরি রেপিড, জাস্ট ওয়ান স্টেপ, সরাসরি অ্যামোনিয়া হয়ে যায়। এই অ্যামোনিয়া, দিস ammonia will be actually utilized by the rumen microbes in the presence of carbon skeleton, which is for fermentable energy, right? যেমন যদি কনসেন্ট্রেট দিই তাহলে খুব রেপিড, এবং ডায়েটারি সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, এটা স্লো প্রসেস, they are providing the carbon source, and this is called fermentable energy. এটা যদি থাকে এই অ্যামোনিয়াটা, এবং আদার্স তো কোফ্যাক্টরস থাকবেই, হ্যাঁ, এই কন্ডিশন যদি থাকে তাহলে মাইক্রোবস সিগনিফিকেন্ট রেটে এই অ্যামোনিয়া ইউটিলাইজ করবে, রাইট? করে আসছে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস করবে। সো পরীক্ষা যদি আসে যে illustrate the microbial protein synthesis process in rumen, just do this, follow this, okay? শুনতেছ সামিয়া? সামিয়া ঘুমাগে নেই? Oh, okay. So microbial protein synthesis, এখানে কিছু ফ্যাক্টরস দেয়া আছে। এই ফ্যাক্টরস গুলা আমার মনে হয় আমরা ফ্যাক্টরস গুলো স্কেপ করি। সো এখন চলে আসছে হচ্ছে প্রোটিন এনপিএন রুমিনেন্ট রেশনে কতটুকু হতে পারে। আমাদের So crude protein concentration in dairy cows ration vary from 12 to 18, as long as the diet of cow producing about 20 to 25 kilos of milk containing about 16% protein. Most forages and concentrate are adequate for protein source. So এই লেভেলে যদি প্রোডাকশন হয় তাহলে আমরা যদি হাই কোয়ালিটি ফরেজ এবং কনসেন্ট্রেট খাওয়াই তাহলে এটা adequate for maintaining this level of production. However, as milk production increase, the bacterial protein synthesis in the rumen may become insufficient, and protein source resistant to the rumen degradation may be needed to supply the required amount of amino acids. So এখানে বলা আছে যে যদি এই লেভেলের বেশি প্রোডাকশন হয় তাহলে যে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন আমরা হারভেস্ট করতেছি সেটা হয়তো ইনসাফিসিয়েন্ট হবে। হ্যাঁ, দেয়ারফর আমাদের রুমেনে ডিগ্রেডেড হয় না, রুমেন আনডিগ্রেডেড হয় এবং বাইপাস করে রুমেন, এরকম কিছু প্রোটিন সাপ্লাই করতে হবে সো দ্যাট রিকোয়ারমেন্ট ক্যান বি ফুলফিল, যেটা আমি আগে বলেছিলাম। Typical source of protein resistant to the microbial degradation in the rumen includes, এখানে কিছু এক্সাম্পল চলে আসছে যেগুলো বাইপাস প্রোটিনের এক্সাম্পল। নন প্রোটিন নাইট্রোজেন NPN source may be used especially when the ration contain less than 12% of crude protein, তখন NPN use করা যেতে পারে। Urea is the most common, however it must be used with caution because its excess may rapidly lead to ammonia intoxication, ammonia toxicity. Feed most successfully supplemented with urea are high in energy and low in protein and low in non-protein nitrogen. So বলা হচ্ছে যে যখনই তোমার NPN সাপ্লাই করবো তখন ফিডটা অবশ্যই হাই এনার্জি হতে হবে, লো এনার্জি এবং লো NPN যেটা কন্টেইন করে এই ধরনের ফিডের সাথে অ্যাকচুয়ালি ইউরিয়া সাপ্লিমেন্ট করতে হবে। A partial list of such feed include the cereal grain, molasses, sugar beet pulp, hay or mature grass,
and corn silage. এটা হতে পারে আমাদের দেশি এক্সাম্পল হচ্ছে বেস্ট এক্সাম্পল straw. Urea should not be used with the feed rich in rapidly available nitrogen. ইউরিয়া কখনোই অন্য একটা ফিডের সাথে ইউজ করা উচিত না যে ফিডটা খুব তাড়াতাড়ি অনেক বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন ইল্ড করবে রুমেনে, তাহলে এটা কন্ট্রাডিকশন হবে। Together নাইট্রোজেন পরিমাণ অ্যামোনিয়ার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, so it can lead to the ammonia toxicity. Such feed include the oil seed cake, যেমন মোট কথা হচ্ছে হাই এনার্জি হাই প্রোটিন সোর্স ইউজ করা যাবে না যদি তুমি NPN use করো, right? In addition, urea should be limited to 50 to 200 gram per cow per day, thoroughly mixed with the other feed to improve the palatability and added progressively in the ration to allow adaptation by the cow. Progressively হচ্ছে gradually তোমরা বলতে পারো, আস্তে আস্তে, at once যেন না, অল্প শর্ট টাইমে যেন কাউ এই পরিমাণ এটার যে এনপিএন সোর্স তোমার এটা যেন শর্ট টাইমে কনজিউম না করতে পারে, গ্রাজুয়ালি যেন কনজিউম করে। So fate of NPN, this will be the last slide for today. NPN আমরা খাওয়ালাম, এটার ফেট কি আসলে কোন কোন দিকে যাবে, এটা অলমোস্ট আমরা 60% আলোচনা করে ফেলছি। সো ফিট পোর্শন, এখান থেকে NPN আসবে, রাইট? সো NPN আসলো, এসে সরাসরি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম এতে কনভার্ট হবে, রাইট? সো ফিড থেকে কিছু অ্যামোনিয়া পাবো, ফিডের যে ডিগ্রেডেবল যে প্রোটিন আছে সেখান থেকে কিছু অ্যামোনিয়া পাবো, এবং এই অ্যামোনিয়া থেকে কিছু অ্যামোনিয়া লস হবে, যেটা লিভারে গিয়ে ইউরিয়া করবে, কিছুটা স্যালাইভাতে যাবে, কিছুটা আবার রিসাইকেল হতে পারবে, আর বাকিগুলো ওয়েস্ট হবে থ্রু দ্য ইউরিন। আর এটা যেটা করবে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন, মাইক্রোবিয়াল সেল প্রোটিন আমরা বলতেছি, এইটা করবে এবং সেটা স্মল ইন্টেস্টাইনে রিচ করবে, এবং কিছু অ্যামোনিয়া রুমেন ওয়াল দিয়ে অ্যাবজর্ব, সরি এটা অ্যাবজর্ব হলো, এটা কিছু অ্যামোনিয়া সরাসরি এতে যাবে, স্মল ইন্টেস্টাইনে যেতে পারে খুব অল্প পরিমাণে, এবং সাবসিকুয়েন্টলি এটাই তোমার ওই যে সিকাতে চলে যায় যেখানে আরো কিছু মাইক্রোবস আছে, রাইট? এবং রুমিন আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন যেটা তোমরা জানো যে ফিড থেকে, এইটা সরাসরি স্মল ইন্টেস্টাইনে যায় এবং সেখানে অ্যামিনো অ্যাসিডস দেয়, তাই না? সো এই হচ্ছে ফেট, আমাদের যে অ্যামোনিয়া NPN তোমরা সবই জানো যে অ্যামোনিয়া দেবে, এটা আছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট রুট, বাকিগুলা মোটামুটি টাচ করবে তাহলে। সো মোস্ট সিগনিফিকেন্ট রুট হচ্ছে NPN, অ্যামোনিয়া, মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন, and microbial protein rich into the small intestine. This one is the most significant root. Any question? So nitrogen excretion এটা আমি আর পড়াবো না, বিকজ আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে ফিড থেকে রুমেনে আসে, রুমেনে এসে এটা ভেঙে অ্যামোনিয়া হয়, সেখান থেকে মাইক্রোবিয়াল নাইট্রোজেন সেটা স্মল ইন্টেস্টাইনে রিচ করবে, সেখানে অ্যামিনো অ্যাসিডস হবে, সেটা অ্যাবজর্ব হবে, রাইট? আর রুমেনে কিছু অ্যামোনিয়া হয়, সেটা প্লাজমাতে চলে যেতে পারে, প্লাজমা থেকে আবার রিসাইকেল হতে পারে, এখান থেকে কিছু এন্ডোজিনাস নাইট্রোজেন আসতে পারে, রাইট? সো এই হচ্ছে গিয়ে রুট, এবং ফাইনালি আফটার অল দিস এটা ফিজদের সাথে চলে যাবে কিছু আনডিগ্রেডেবল পোর্শন, এবং ইউরিয়া থেকে কিছু নাইট্রোজেন লস হবে ইউরিনের থ্রুতে। এই হচ্ছে অবস্থা। আমি যদি পারি আজকে রাতে তোমরা ফ্রি থাকো, আজকে রাতে আরেকটা ক্লাস নিয়ে প্রোটিনের মেটাবলিজমটা শেষ করে দিতে চাই। Sir, from slide number 11, can you please explain the B number point again one time, sir? Slide number 11. B number point, sir. 2 number point, এটা? No, sir. Previous slide, 11 number slide, point B. So enable ruminant to use NPN efficiently. Ruminant can be productive without a source of dietary protein or dietary true protein, but if NPN can be supplied to the ruminant, they can actually survive, because NPN will act as readily available source of ammonia for the microbes, and microbes utilizing those ammonia, it will propagate significantly. As a result, there will be
significant amount of microbial protein production that can actually supply required amount of amino acids by the animals, which is not happening in case of non-ruminant, because we are talking about the dissimilarities of protein neutralization between ruminant and non-ruminant. So what we focused here, so what is happening in the ruminant, and we compared with the non-ruminant. So ruminant can utilize NPN very efficiently, but non-ruminant cannot. So this is the summary of this point. You got this point? Sir. Yes, sir. Thank you, sir. Any other Sir. question? Sir, in the 1 kg of feed, how many percent we have to mix the urea is the sufficient for the ruminant? I just mentioned. So this amount, it's a rule of thumb, but in order to avoid the toxicity, ammonia toxicity, you can add maximum of 200 gram per cow per day. Okay, thank you, sir. So thank you very much for joining today. আমি সিয়াদের সাথে যোগাযোগ করব। তোমাদের রাতে কোনো ক্লাস আছে আজকে? আচ্ছা, আমি তাহলে বিকেল নাগাদ তোমার সাথে কমিউনিকেশন করি। যদি ক্লাস করি তাহলে হয়তো 8টার মানে মধ্যেই আর কি ক্লাস করি, 8টা থেকে 8:30। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান।